So good morning to one and all. Welcome to Mastan Accounts Academy. Dear students, in yesterday class, we have discussed what is ledger, what is an account and what is a posting. So in simply I said ledger account posting. Ledger means a set of accounts contains personal, real and nominal accounts. A set of various accounts you can say. And what is an account? An account is a summarized statement of day-to-day transaction. An account is divided into two parts. What are the two parts, ma? Debit part and credit part. What are the two parts of the ledger account? Debit part and credit part. Okay, na? Or you can say left hand side and right hand side. Left hand side is called as debit side and right hand side will be called as what, ma? Credit side. So do remember always ledger means you have to follow this format only. Screen మీద ఏమైతే కనబడుతుందో అదే ఫార్మాట్ ని ఫాలో కావాలా. సో లెడ్జర్ అంటే ఖచ్చితంగా పేజ్ ని టూ పార్ట్స్ చేస్తారు. ఓకేనా, పేజ్ ని టూ పార్ట్స్ చేస్తారు. చూడండి ఒకసారి, టూ పార్ట్స్ చేశారు ఇక్కడ. వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్, దిస్ ఈజ్ రైట్ హ్యాండ్ సైడ్. ఓకే, సో లెడ్జర్ అంటే పక్కగా ఇదే ఫార్మాట్. నేను ఎప్పుడు రఫ్గా వేసినా మీరు గుర్తుపెడుతుంది లెడ్జర్ అంటే ఇదే ఫార్మాట్లో ఉండాలి. అండ్ ఇట్ కంటైన్స్ సబ్ డివిజన్ ఆఫ్ డేట్ కాలమ్, particular JF. JF indicates what I told ma? JF indicates journal folio. JF indicates what ma? Journal folio. Okay na? So ikkada journal yokka page numbers rastam. Idi real time lo practical ga rastamo. Kan academics lo em rase avasam ledhu, just leave it blank. Okay na? So same date particular JF amount, date particular JF amount. ఎప్పుడైతే మనం డెబిట్ సైడ్ రాస్తున్నామో ఖచ్చితంగా ఏం పెట్టినాను ఇక్కడ, ప్రిఫిక్స్ వర్డ్ ఏం పెట్టమన్నాను, టు. తర్వాత కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ రాయాలి. అలాగే క్రెడిట్ సైడ్ రాసేటప్పుడు ఏం చేయాలా, ఖచ్చితంగా బై అని స్టార్ట్ చేయాలి, కానీ కరస్పాండింగ్ డెబిట్ రాయాలి, కరస్పాండింగ్ డెబిట్ రాయాలి. సో లెడ్జర్ మీన్స్ ఎ సెట్ ఆఫ్ వేరియస్ అకౌంట్స్, ఆర్ యు కెన్ సే సెట్ ఆఫ్ పర్సనల్, రియల్ అండ్ నామినల్ అకౌంట్స్. Account means a summarized statement of day-to-day transaction. It is divided into two parts, left hand side and right hand side. Left side is called as debit side, left side is called as debit side, and right hand side is called as what ma? Credit side. Okay, dear students. అండ్ ఇక్కడ డేట్ కూడా డేట్ రాస్తాం, ఇక్కడ టూ అని రాసి కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్ రాస్తాం, ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్ బై అని కరస్పాండింగ్ డెబిట్ రాస్తాం. సో సింపుల్ మెకానిజం. ఓకేనా, చాలా సింపుల్గా మనం నేర్చుకోవచ్చు. ఫ్యూచర్ క్లాసెస్లో మీకు లెడ్జర్ అకౌంట్ ఫార్మేట్ నేను రఫ్గా వేయచ్చు, కానీ మీరు మాత్రం ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోండి లెడ్జర్ అకౌంట్ అంటే ఇదే కంప్లీట్ ఫార్మేట్, పర్ఫెక్ట్ ఫార్మేట్ ఇదే, ఇలాగే చేయాలి. లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ డిఆర్ ఇండికేట్స్ డెబిట్ సైడ్, సిఆర్ ఇండికేట్స్ క్రెడిట్ సైడ్. ఓకేనా, సో నిన్న క్లాస్లో ఏం చెప్పానంటే, ఇన్ యెస్టర్డేస్ క్లాస్ ఐ హావ్ ఎక్స్ప్లెయిన్డ్ యూ ledger account as well as posting. What is the meaning of posting? Posting means I said that transferring from journal to ledger is called as posting. అంటే మనం జర్నల్ నుంచి లెడ్జర్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రాసెస్ ని లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అంటాం. సో అల్టిమేట్ గా లెడ్జర్ అకౌంట్ పోస్టింగ్. లెడ్జర్ అంటే ఏం చెప్పాను, అకౌంట్ అంటే ఏం చెప్పాను, పోస్టింగ్ అంటే ఏం చెప్పాను. ఓకేనా, సో నేను ఒక ప్రాబ్లం కూడా చేశాను, ఒక సింపుల్ ప్రాబ్లం చేశాను నేను. ఆ ప్రాబ్లంలో పోస్టింగ్స్ కూడా నేర్పించాను. కానీ ఇంకొకసారి ఈరోజు డిఫరెంట్ కేసెస్ ఆఫ్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ చేస్తాం. ఈరోజు క్లాసెస్లో డిఫరెంట్ అకౌంట్స్ ఆఫ్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ నేర్చుకుందాం. ఏం సార్ డిఫరెంట్ కేసెస్ ఆఫ్ లెడ్జర్ పోస్టింగ్ అంటే, విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్ మా, విల్ డిస్కస్ వన్ బై వన్. లెట్ మీ అడ్జస్ట్ ద స్క్రీన్. ఓకే, సో ఇక్కడ మీకు కేస్ వన్, నేను చెప్పిన కేసే. వాట్ ఇస్ కేస్ వన్ మా? ఓన్లీ వన్ డెబిట్ అండ్ వన్ క్రెడిట్ ఇస్ దేర్. సో మనం ఎంట్రీస్ రాసినప్పుడు చూస్తాం, కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్కి ఒక డెబిట్ ఒక క్రెడిట్ ఉంటుంది, మరి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్కి టూ ఆర్ మోర్ డెబిట్స్ ఉండి వన్ క్రెడిట్ ఉంటుంది, మరి కొన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్కి వన్ డెబిట్ ఉండి నెంబర్ ఆఫ్ క్రెడిట్స్ ఉంటాయి. సో ఈ రోజు క్లాస్లో వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ మీన్స్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ ఈజ్ ద డిస్కషన్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ వాట్ మా? లెడ్జర్ పోస్టింగ్. లెడ్జర్ పోస్టింగ్ ఇన్ different cases. Different cases. This is our class. Okay, so today's class is very simple. Ledger posting in different cases. Okay, dear students, as you know, the case one is very simple. One debit and one credit in transaction. Example one, I already written here. Salaries paid 75,000. So what is the entry for salaries paid is already known to each and everyone. The required entry is salaries account data to cash account. Why salary is debited? Because nominal account says debit all expenses and losses, so debited as per nominal account debit rule. And cash is going out, it's a real account. When cash is going out, it should be credited as per real account credit rule. So మీకు ఎంట్రీ నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేను, ఎందుకంటే ఎంట్రీస్ ఆల్రెడీ డీటెయిల్గా మనం డిస్కస్ చేస్తున్నాం. సో ఈరోజు క్లాస్ అంతా ఫోకస్ డిఫరెంట్ ఎంట్రీస్కి పోస్టింగ్ ఎలా చేయాలి డిఫరెంట్ కేసెస్లో. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, ఇక్కడ ఎన్ని అకౌంట్స్ ఎఫెక్ట్ ఇచ్చినామంటే, సాలరీస్ అకౌంట్, క్యాష్ అకౌంట్.
సో ఇక్కడ రఫ్గా వేసాను నేను, ఓకేనా. సాలరీస్ అకౌంట్, ఓకే. చెప్పండి, సాలరీస్ అకౌంట్ ఇక్కడ ఎంట్రీలో ఏమైంది? సాలరీస్ అకౌంట్ ఎంట్రీలో డెబిట్ అయింది. సాలరీస్ అకౌంట్ ఎంట్రీలో డెబిట్ అయింది కాబట్టి పోస్టింగ్ కూడా డెబిట్ సైడ్. ఒక రఫ్గా డేట్ వేసుకుందాం, జనవరి 4th. జనవరి 4th. సో ఇక్కడ జనవరి 4th డేట్ రాసి 2 ఎందుకు డెబిట్లో చేస్తున్నట్టే సాలరీస్ అకౌంట్ ఇన్ ద ఎంట్రీ ఇట్ ఇస్ డెబిటెడ్. సో పోస్టింగ్ టు బి డన్ ఇన్ డెబిట్ సైడ్ ఇట్ సెల్ఫ్, ఓకేనా. 2 కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్. వాట్ ఇస్ ద కరస్పాండింగ్ క్రెడిట్? క్యాష్. సో టు క్యాష్ అకౌంట్. హౌ మచ్ ఇట్ ఈస్ మా? 75,000. దట్స్ ఇట్, 75,000. ఓకే. అలాగే నెక్స్ట్ ఎంట్రీ ఏమి? క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ వేర్ ఇట్ ఈస్? ఇట్ ఈస్ ఇన్ క్రెడిట్ సైడ్. ఇన్ ద ఎంట్రీ క్యాష్ ఈస్ క్రెడిట్ సైడ్. సో మనం క్యాష్ అకౌంట్లో ఏ పక్క పోవాలి? క్రెడిట్ సైడ్ పోవాలి. క్యాష్ అకౌంట్లో ఇంకొక అకౌంట్ రఫ్గా ఇస్తాను ఇక్కడ, క్యాష్ అకౌంట్. క్యాష్ అకౌంట్ ఇక్కడ క్రెడిట్ సైడ్, జనవరి 4th డేట్. ఇక్కడ ఏం రాద్దాం? బై కరస్పాండింగ్ డెబిట్. వాట్ ఇస్ ద డెబిట్? మా సాలరీస్. సో బై సాలరీ 75,000. సో నిన్న చెప్పింది ఏది? ఈ కేసు నిన్న ఆల్రెడీ చెప్పాను. ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం, ఎగ్జాంపుల్ 2 తీసుకుందాం. వేజెస్ పేడ్ 25,000 అనుకుందాం. డేట్ వచ్చి జనవరి 5th. జనవరి 5th wages paid. Okay, what is the required entry, dear students? The required entry is wages account debtor to cash account, that is 25,000. So posting ఎలా జరగాల? ఫస్ట్ ఏ అకౌంట్ లో పోవాలి? వేజెస్ అకౌంట్ లో పోవాలి. సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ఎ న్యూ అకౌంట్ బై నేమ్ వేజెస్ అకౌంట్ హియర్. బై నేమ్ వేజెస్ అకౌంట్. Wages account, debit side January 5th, and writing to cash account, because for every debit we have to refer corresponding credit. To cash account, how much it is? 25,000. In wages account, cash is debited, means obviously in cash account wages should be credited. So just go to the cash account, credit side, January 5th. January 5th. Write it by wages. By wages. By wages. 25,000. By wages 25,000. That's it. So this is the simple step of posting one debit and one credit is there. Okay, debit, okay, credit ఉన్నప్పుడు ఈ విధంగా పోస్టింగ్ చేసుకుంటాం. ఓకేనా. కేస్ 2 గురించి డిస్కస్ చేద్దాం. కేస్ 2 గురించి ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఓకేనా. ఇక్కడ రాస్తున్నాను, ఎక్కడైతే ఖాళీ స్పేస్ ఉందో. కేస్ 2 ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. కేస్ 2, when 2 or more debits, 2 or more debits, but one credit is there. One credit in the transaction. So debits ఏమో 2 or more than 2 9, but credit is only 1. Sir, ఇలాంటి సందర్భం ఎప్పుడు వస్తుంది అంటే, I'll give an example to you. I'll give a small example to you. I'll give small example to you. So example 1 for case 2. Paid date is January 10th. January 10th is the date. Paid electricity bill. Paid electricity bill rupees 2,000. Telephone bill. Telephone bill rupees 3,000. So dear students, on January 10th, we have paid 2 payments. One is electricity bill of 2,000 and telephone bill of 3,000. So what is the required entry? I am writing the required entry here. The required entry is electricity bill account debtor 2,000, telephone bill account debtor
telephone bill account debtor 3,000 to cash account 5,000. So dear students, you can observe in this entry two debits. Two debits were there, but only one credit is there. So how to make an posting? So already cash account is opened, already is open. My cash account already open lo undi. మనం చేయాల్సింది ఏ అకౌంట్స్ ఓపెన్ చేయాలి అక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అండ్ టెలిఫోన్ బిల్. సో లెట్స్ ఓపెన్ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అండ్ టెలిఫోన్ బిల్. సో ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ పోదాం. ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అకౌంట్ newly opening an account by name electricity bill account and date January 10th to cash account and రాసి ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది ఏంటంటే ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అకౌంట్ ఎంట్రీలో ఇక్కడ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ అకౌంట్లో 2 క్యాష్ అని 5,000 ఉంది, కానీ 5,000 రాయకూడదు. ఎందుకంటే electricity bill, how much we paid the electricity bill? We paid the electricity bill of only 2,000. So dear students, you have to write 2,000 in debit side of electricity bill. So 2,000 రాయాలి, 2 క్యాష్ అని రాయాలి, కానీ 2,000 రాయాలి. టెలిఫోన్ బిల్ అకౌంట్ ఉంది, దాని ఎదురుగా ఏం చేస్తారు, 2 క్యాష్ అని రాస్తాం, కానీ 3,000 రాస్తాం, గుర్తుపెట్టుకోండి. So out of 5,000, it's clearly mentioned 2,000 towards the electricity bill, telephone bill is 3,000. So in electricity bill account, you are supposed to debit with not 5,000, you are supposed to debit with only 2,000. So electricity bill account పోతున్నా to cash account 2,000 రాయాలి. సో గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇక్కడ 2 క్యాష్ అకౌంట్ అంటే 5,000 కొడితే చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అయ్యి 5,000 రాస్తారు, కానీ ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ కోసం ఖర్చు పెట్టింది ఎంత మనం 2,000, కాబట్టి 2,000 రాయండి. నెక్స్ట్ అకౌంట్ వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ లెడ్జర్ అకౌంట్? It is the next ledger account is telephone bill account. Telephone bill account. Date is same. January 10th to cash account. To cash account. It is how much? 3,000. So it's clearly mentioned. Telephone bill kosam 3,000 పెట్టినాం, telephone electricity bill kosam 2,000 పెట్టినాం. నెక్స్ట్ క్యాష్ అకౌంట్ లో వెళ్దాం. ఆల్రెడీ క్యాష్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసినా కదా నేను. క్యాష్ అకౌంట్ లో వెళ్ళి January 10th డేట్ క్రెడిట్ సైడ్ రాసి నేను రాసాను ఇక్కడ బై టెలిఫోన్ బిల్ 2,000 January 10th డేట్ సేమ్ బై I think first electricity bill కదా, బై టెలిఫోన్ బిల్ is not 2,000, 3,000 ఇక్కడ 3 రాద్దాం. బై ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ 2,000 మీరు ఎట్లా రాసుకోవచ్చు, ఒకే డేట్లో జరిగిన ఒకటి వైజ్ వర్సా మీరు బై ఎలక్ట్రిసిటీ బిల్ 2,000. సో రెండు అమౌంట్స్ రాసింది క్రియేట్ చేశారు. సో సింపుల్. ఇక్కడ 2 డెబిట్స్ కాదు, 20 డెబిట్స్ 1 క్రెడిట్ ఉన్నా సేమ్ ప్రాసెస్ చేయాలా. 20 డెబిట్స్ అండ్ 1 క్రెడిట్ ఉన్నా సేమ్ ప్రాసెస్ చేయాలా. ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ టు అండర్స్టాండ్. ఐ విల్ గివ్ వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ January 16th date paid the following expenses. ఇక్కడ ఫోకస్ అంతా మీరు ఎంట్రీని ఎలా పోస్టింగ్ చేయాలనేది ఫోకస్ చేయాలి అంతేనా. సో ఏమనుకుందాం, ఎగ్జాంపుల్ అనుకుందాం. salaries 40,000, wages 20,000, రెంట్ 10,000. సో ఒకే రోజున 16th రోజున మన ఫర్మ్ శాలరీస్ 40,000 చెల్లించింది, వేజెస్ 20,000, రెంట్ 10,000. సో వాట్ ఇస్ ద రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ? సో మీకు అందరికి తెలిసిందే రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ. ద రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ ఈజ్ all expenses are to be debited as per nominal account debit rule. So what are the various expenses paid on the same day? We paid the salaries. So dear students, what is the entry required? Salaries account debtor 40,000, debit with 40,000. Wages account debtor, how much wages? 20,000, write it 20,000. Next one is rent account debtor 10,000 to cash account 40 plus 20, 60 plus 10, 70,000. 70,000. Narration being various expenses paid.
being various expenses paid. That's it. So how to make a posting? Here the case is case 2 example 2. Case 2 లో example 2 ఇది మీకు ఓకేనా. ఏం గుర్తుపెట్టుకుందాం? హౌ మెనీ డెబిట్స్ వర్ దేర్? 3 డెబిట్స్, 3 డెబిట్లు ఉన్నాయి ఇక్కడ. హౌ మెనీ క్రెడిట్స్ వర్ దేర్? ఓన్లీ 1 క్రెడిట్. సో హౌ టు మేక్ ఎ పోస్టింగ్? ఫస్ట్ శాలరీస్ అకౌంట్ డెబిట్లో ఉంది కాబట్టి శాలరీస్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ పోదాం. శాలరీస్ అకౌంట్ డెబిట్లో పోదాం. జనవరి 16th డేట్, జనవరి 16th టు క్యాష్ అకౌంట్ అని ఎంత రాద్దాం? 70,000 40,000? శాలరీస్ అకౌంట్కి ఎదురుగా ఎంత ఉంది? శాలరీస్ అకౌంట్కి ఎదురుగా 40,000 ఉంది కాబట్టి 40,000 రాయాలి మీరు. You write 40,000 because we have paid out of 70,000 40,000 only towards the salaries. Next wages account. Wages account ఎంత ఉంది? 20,000. సో ఈ డెబిట్ కి కరెస్పాండ్, ఆల్వేస్ ఫర్ ఎవ్రీ డెబిట్ యూ హావ్ టు రెఫర్ కరెస్పాండింగ్ క్రెడిట్. సో వేజెస్ అకౌంట్ లో పోతాం. డెబిట్ సైడ్ జనవరి 16th టు క్యాష్. And how much paid towards the cash here? 20,000. You can see here. To cash 20,000. Rent account is not in our books, ma. So we'll open a new account by name rent account. We'll open a new account by name rent account. కొత్తగా అకౌంట్ ఓపెన్ చేద్దాం ఇక్కడ. Rent account. Date is January 16th. To cash account. To cash account 10,000. సో చూడండి ఎంత సింపుల్ గా అయిపోయినా. ప్రతి రెస్పెక్టివ్ డెబిట్ అకౌంట్స్ లో పోయినాం, డెబిట్ సైడ్ రాస్తాం. ప్రతి దానికి డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ రాస్తాం. శాలరీస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ 40,000, వేజెస్ అకౌంట్ లో డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ 20,000, ఇన్ రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ సైడ్ టు క్యాష్ 10,000, ఇన్ క్యాష్ అకౌంట్ ఎక్కడ ఉంది? ఎంట్రీలో క్రెడిట్ సైడ్ ఉంది కాబట్టి పోస్టింగ్ కూడా క్యాష్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడే పోవాలి. క్యాష్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ సైడ్ పోవాలి. 16th డేట్, ఐఎమ్ రైటింగ్ హియర్ 16th డేట్, బై salaries, respective amounts రాసండి చాలు. బై salaries I think 40,000, by wages same date ma 16th date, by wages 20,000, 16th date, by rent 10,000. That's it. So 1 debit 1 credit చెప్పాను, 2 debits 1 credit చెప్పాను, 3 debits 1 credit చెప్పాను. ఇంకా లాజిక్ ఇస్ సింపుల్. 3 debits ఉన్నా 30 debits ఉన్నా సేమ్ ప్రొసీజర్ for the ledger posting. Hope you understand for case 2 also ma. Case 1, case 2 is completed with 2 examples. Now we'll go for the new case ma. The new case is case 3. Case 3, when one debit and 2 or more credits in the transaction. 2 or more credits in the transaction. సో ఒక డెబిట్ ఉంది కానీ ట్రాన్సాక్షన్ క్రెడిట్స్ మినిమం 2, మోర్ దెన్ 2 ఉన్నాయి. అలాంటి సందర్భంలో ఏం చేయాలి? దీనికి ఒక ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుందాం. ఎగ్జాంపుల్ 1. రిసీవ్డ్ డేట్ ఒకటి అనుకుందాం, జనవరి 20. received the following incomes. That is interest 65,000, commission 35,000. So how much interest received, dear students? 65,000. And how much commission received? 35,000. So let's record the entry for this ma. Required entry ma. What is the required entry, dear students? Date is January 20. సో రఫ్గా రాస్తున్నాను, మీరు మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఏదైనా సరే ఫార్మెట్లోనే రాయాలి. సో ప్రతి చోట ఫార్మెట్ కుదరదు కాబట్టి ఇలా రఫ్గా రాస్తున్నాం అంతే. ఓకేనా? ఎంట్రీ ఏమొస్తుంది? క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్. డెబిట్లో ఎంత తెలియదు. 2. హౌ మచ్ రిసీవ్డ్ టువర్డ్స్ ద ఇంట్రెస్ట్? we have received 65,000.
to commission. How much received towards the commission? 35,000. 35,000. 65 plus 35,000, obviously it comes to 1 lakh. So we have received two incomes in the name of interest and commission. 65,000 in the form of interest, 35 in the form of commission. So what is the entry required? Cash account data to interest to commission 65, 35. So first cash account ekkundi, debit lo undi. So let's go to the cash account. Cash account lo podam, debit side podam. Debit side podam January 20. To interest. To interest account 65,000 to commission account 35,000. సో మనకి రెండు ఇన్కమ్స్ వచ్చినాయి క్యాష్ రూపంలో. ఒకటి ఇంట్రెస్ట్ 65,000, కమిషన్ 35,000. నెక్స్ట్ ఏ అకౌంట్లో వల్ల ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. సో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ ఓపెన్లో ఉందా ఏమైనా మనకి? నో. సో దెర్ ఇస్ నో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. సో విల్ ఓపెన్ ద ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. ఎస్, ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్ కొత్తగా ఓపెన్ చేస్తున్నాను బికాస్ దెర్ ఇస్ నో ఓపెన్ అకౌంట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. సో ఇంట్రెస్ట్ అకౌంట్. ఇంట్రెస్ట్ ఎంట్రీలో ఎక్కడ ఉంది? మాకు క్రెడిట్లో ఉంది కాబట్టి క్రెడిట్ సైడ్ పోర్షన్ జరగాలి. క్రెడిట్ సైడ్ January 20. ఈ క్రెడిట్ కి కరస్పాండింగ్ డెబిట్ ఏముంది? క్యాష్. సో బై క్యాష్. హౌ మచ్ రిసీవ్డ్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్? 65,000, నాట్ 1 lakh. డూ రిమెంబర్ అండ్ బీ కేర్ఫుల్. సో మనకి ఇంట్రెస్ట్ రూపంలో ఎంత వచ్చింది? 65,000 కాబట్టి బై క్యాష్ 65,000. ఓకే. అండ్ వన్ మోర్ అకౌంట్ రిక్వైర్డ్ ఇస్ కమిషన్ అకౌంట్. ఓపెనింగ్ ద కమిషన్ అకౌంట్. Commission account. Date is January 20. By cash. How much received? 35,000. How much received, dear students? 35,000. So this is the case 3 when one debit and two or more credits is there. So cash account ఒక్కటే debit ఉంది ఇక్కడ. Only one debit is there. But credits were 2. So one debit or 2 or more credits is there. This is the procedure to post into the ledger. So next we'll do one more example in case 3, example 2, dear students. Case 3, example 2. So ప్రతి కేసులో 2 ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను మీకు. ఓకేనా? అనుకుందాం January 30 డేట్. received the following incomes. Received the following incomes. Ankundam dividends. So I have given detailed explanation about dividends. What is dividends? Okay. For example, we received the dividends of 70,000. We received the rent also. The rent is amounting to 40,000. And say commission say 20,000. So what is the required entry? We have received all incomes. Incomes always credited as per nominal account. Credit all incomes and gains. So what is the required entry? The required entry is date is January 30. So we have to debit the cash account because we are receiving the incomes. So cash account debtor to dividends. It is income credited as per the nominal account credit rule. Dividends is nothing but a part of the profits of the company. 70,000 to rent. To rent is how much, dear students? 40,000. To commission 20,000. So make the total 70 plus 40 is equal to 1,10,000 plus 20, 1,30,000. So cash account debited with 1,30,000. So one debit, 3 credits were there. So cash account entry lo cash account ekkudundi? Entry lo cash account debit lo undi. So entry lo cash account debit undi kabatti first we'll go to the cash account. Here
write the date, debit side January 30, to dividends. How much received to in the form of dividends? 70,000. To rent 40,000. To commission. So for one debit, there are 3 credits are there. So 3 credits have been posted. 3 కాదు 30 ఉన్నా కూడా అట్లే రాసుకుంటూ పోతాం. 2 dividends, 2 rent, 2 commission, 2 discount, 2 వాట్ ఎవర్ ద ఇన్కమ్స్ వీ హ్యావ్ రిసీవ్డ్. ఓకేనా, అవన్నీ రాసుకుంటూ పోతాం. ఓకేనా, నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం, డివిడెండ్స్ అకౌంట్లో పోవాలా. ఎంట్రీ చూసుకోండి ఒకసారి, క్యాష్ అకౌంట్ డెటార్ కాబట్టి క్యాష్ అకౌంట్లో పోయి డెబిట్ సైడ్ మొత్తం రాసాం. 2 dividends, 2 rent, 2 commission రాసాం. 2 dividends, 2 rent, 2 commission 3 రాసేస్తాం. ఇప్పుడు ఏ అకౌంట్లో పోవాలా, డివిడెండ్స్ అకౌంట్లో పోవాలా. సో డివిడెండ్స్ అకౌంట్ ఓపెన్లో ఉంది ఆల్రెడీ. ఈజ్ దర్ ఎనీ అకౌంట్ బై ఇన్ ద నేమ్ ఆఫ్ డివిడెండ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఓపెన్? నో. సో వే టు ఓపెన్ ఏ న్యూ అకౌంట్ బై నేమ్ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ అకౌంట్. సో నేను ఆల్రెడీ పర్ఫార్మెన్స్ రఫ్గా వేసుకున్నాను కాబట్టి అక్కడ అకౌంట్ ఓపెన్ చేస్తున్నాను. డివిడెండ్స్ అకౌంట్, డివిడెండ్స్ అకౌంట్. సో ఇన్ ద ఎంట్రీ డివిడెండ్ ఈస్ క్రెడిటెడ్. ఎంట్రీలో డివిడెండ్ ఏమైంది, క్రెడిట్ అయింది. కాబట్టి ఖచ్చితంగా పోస్టింగ్ ఏ సైడ్ చేయాలి, క్రెడిట్ సైడే చేయాలి. క్రెడిట్ సైడ్ చేయాలి. డేట్ ఈజ్ January 30. డేట్ ఈజ్ January 30. బై ఈ డివిడెండ్ ఇన్ క్రెడిట్ కి కరస్పాండింగ్ డెబిట్ ఏముంది, క్యాష్ ఉంది. కరస్పాండింగ్ డెబిట్ క్యాష్ కాబట్టి బై క్యాష్ రాయాలి, బై క్యాష్. బట్ యూ షుడ్ నాట్ రైట్ 1,30,000 బికాస్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ డివిడెండ్స్ వి రిసీవ్డ్ ఓన్లీ 70,000. సో రైట్ 70,000. సో 70,000 రాసాను. నెక్స్ట్ రెంట్ అకౌంట్ ఈజ్ ఆల్రెడీ ఇన్ ఓపెన్. ఓకేనా, సో రెంట్ అకౌంట్ ఐ థింక్ ఆల్రెడీ ఓపెన్ లో ఉంది హియర్. సో చెప్పండి, రెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ లో ఉంది కాబట్టి పోస్టింగ్ కూడా క్రెడిట్ సైడే రావాలి. పోస్టింగ్ క్రెడిట్ సైడే రావాలి. January 30 బై క్యాష్ 40,000. సరే ఏం సార్ రెంట్ అకౌంట్లో 2 పోస్టింగ్ జరిగినంటే అప్పుడు అఫ్ కోర్స్ డెబిట్లో ఉండేది మనం రెంట్ కట్టినట్లు. హౌ మచ్ వి పే టువర్డ్స్ ద రెంట్ 10,000. క్రెడిట్లో ఉండేది మనకి రెంట్ వచ్చినట్లు. హౌ మచ్ రెంట్ రిసీవ్డ్ 40,000. సో రెంట్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇండికేట్స్ పేడ్, రెంట్ అకౌంట్ క్రెడిట్ ఇండికేట్స్ రిసీవ్డ్. ఆల్ నాట్ ఓన్లీ రెంట్, ఆల్ ద నామినల్ అకౌంట్ డెబిట్ ఇండికేట్స్. నామినల్ అకౌంట్ సేవ్ ఉన్నా డెబిట్లో ఉంటే పేడ్ అని, క్రెడిట్లో ఉంటే రిసీవ్డ్ అని. ఓకేనమ్మా. సో ఈ ఎగ్జాంపుల్లో రెంట్ ఎంత చెల్లించినాం, 10,000. రెంట్ ఎంత వచ్చింది, 40,000. అండ్ వన్ మోర్ అకౌంట్, వాట్ ఇస్ అనదర్ అకౌంట్ యాజ్ పర్ అవర్ ఎంట్రీ, ఐ థింక్ కమిషన్ అకౌంట్, రైట్. కమిషన్ 20,000 వచ్చింది. ఈ ఎంట్రీలో కమిషన్ ఎక్కడ ఉంది, క్రెడిట్లో ఉంది కాబట్టి పోస్టింగ్ ఎక్కడ క్రెడిట్లో జరగాల. డేట్ ఈజ్ January 30. డేట్ ఈజ్ January 30. రైట్ బై క్యాష్, బై క్యాష్ అకౌంట్. ఇక్కడ అకౌంట్లో ఖచ్చితంగా అకౌంట్ రాయాలని రూల్ లేదు మా. బై క్యాష్ అని రాయొచ్చు, బై క్యాష్ అకౌంట్ అని రాయొచ్చు. బికాస్ వి ఆల్రెడీ ఇన్ అకౌంట్, సో ఇట్ ఈస్ అన్ అకౌంట్. సో అకౌంట్ రాసినా ఒకటే, రాయకపోయినా ఒకటే. ఓకేనా, సో బై క్యాష్ అకౌంట్ హౌ మచ్ 20,000. సో ఇట్స్ నాట్ ఏ కంపల్సరీ, ఇట్స్ ఆప్షనల్. ఓకే, దట్స్ ఇట్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, in today's class what we have discussed the various posting, ledger posting in various or different cases. కేస్ 1 చెప్పాను, 1 డెబిట్ 1 క్రెడిట్. అది నిన్న కూడా జరిగింది, నిన్న క్లాస్లో వీడియోలో కూడా. సో లాస్ట్ వీడియోలో జరిగింది అది. సో 1 డెబిట్ 1 క్రెడిట్ కి సాలరీస్ టు క్యాష్ పోస్టింగ్ జరిగినాను, వేజెస్ టు క్యాష్ చేసినాను. సరే కేస్ 2 ఏం చెప్పాను, వెన్ 2 డెబిట్స్ అండ్ 1 క్రెడిట్ ఈస్ దేర్, 2 ఆర్ మోర్ డెబిట్స్. కానీ దీంట్లో 2 ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను. ఒక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి 2 డెబిట్స్ 1 క్రెడిట్, ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి 3 డెబిట్స్ 1 క్రెడిట్. నెక్స్ట్ కేస్ 3 వెన్ 1 డెబిట్ అండ్ 2 ఆర్ మోర్ క్రెడిట్స్. దీంట్లో కూడా 2 ఎగ్జాంపుల్స్. 1 డెబిట్ 2 క్రెడిట్స్ కి ఒక ఎగ్జాంపుల్, తర్వాత 1 డెబిట్ 3 క్రెడిట్స్, 1 డెబిట్ 3 క్రెడిట్స్ కి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్. ఓకేనా, సో దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ ఫర్ టు ఎన్హాన్స్ యువర్ సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్. మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ మీకు ఇవన్నీ ఖచ్చితంగా అకౌంటింగ్ ప్రాసెస్లో ఇవన్నీ వస్తాయి. మీకు 1 డెబిట్ ఉండి 2 డెబిట్స్ ఉండి వస్తుంటాయి కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాలి. సో ఈ క్లాస్లో మీరు ఏం ఫోకస్ చేయాలా, ఓన్లీ ఆన్ పోస్టింగ్. సో డియర్ స్టూడెంట్స్, దీంతో ఈ వీడియోతో లెడ్జర్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ టాపిక్ ఈస్ కంప్లీటెడ్. లెడ్జర్ అకౌంట్ పోస్టింగ్, సో లెడ్జర్లో ఎలా పోస్ట్ చేయాలనే టాపిక్ మాత్రం కంప్లీట్ అయింది. నెక్స్ట్ క్లాస్ ఏంటంటే ఇండివిజువల్ లెడ్జర్ అకౌంట్స్. ఒక అకౌంట్ ఇస్తాడు, మెషినరీ అకౌంట్, దానికి సంబంధించిన మొత్తం డేటా ఇస్తాడు. మనం ఆ మెషినరీ అకౌంట్ ఒకటే తయారు చేయాలి. టు ప్రిపేర్ దట్ మెషినరీ అకౌంట్. ఆర్ హీ గివ్ సమ్ పర్సనల్ అకౌంట్స్, we have to post, he will give the data relating to some personal accounts. We have to post only that personal account data, and the personal account may show debit balance or credit balance, or account may get tally. So our individual ledger accounts lo ela post cheyala. At the same time we will do the next video
హౌ టు బ్యాలెన్స్ ద లెడ్జర్ అకౌంట్. సో సెకండ్ స్టెప్ పోస్టింగ్, లెడ్జర్ అకౌంట్ పోస్టింగ్ చేసేస్తాం. బ్యాలెన్సింగ్ గురించి తర్వాత ఒక లెడ్జర్ అకౌంట్ బ్యాలెన్స్ చేసిన తర్వాత డెబిట్ బ్యాలెన్సా క్రెడిట్ బ్యాలెన్సా టాలీ అవుతుంది ఒక అకౌంట్ అనేది మనం నెక్స్ట్ వీడియోలో తెలుసుకుందాం. దట్స్ ఇట్ ఫర్ టుడే. థ్యాంక్ యూ టు ఆల్. హ్యావ్ ఎ గుడ్ డే టు ఆల్ ఆఫ్ ఇండియా స్టూడెంట్స్.